స్టార్ట్ చేద్దామా? సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. కిరణ్ స్టార్ట్ చేద్దామా? మీ ఇష్టం సార్, స్టార్ట్ చేసేద్దాం సార్. ఇంకెవరైనా జాయిన్ అవుతారా? సార్ ఒక 5 minutes స్టార్ట్ చేసేద్దాం సార్, ఎవరైనా జాయిన్ అవుతారు. అలాగే కొంచెం డిస్కస్ చేయండి. అయితే ఊరిని సైలెంట్ గా ఉండదు సార్. ఓంకార్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఈ టాపిక్ గురించి నువ్వు చెప్పాల్సినవి? Good morning, sir. I think, sir, most commonly regional block wall complications and ఒకటి పెడతారు కదా సార్, ఏమంటారు సిమెంట్, బోన్ సిమెంట్ అండ్ పొజిషనల్. చూద్దాం సార్ ఇంకేముంటుందో. సార్ ఇందులో అంటే ఎనస్థీషియా రిలేటెడ్ అంటే బ్లాక్ రిలేటెడ్ కాంప్లికేషన్స్ కానీ ఇవేమీ డిస్కస్ చేయట్లేదు సార్. డిఫరెంట్ అంటే పొజిషనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్, ఎంబోలిజం, బోన్ సిమెంట్ సిండ్రోమ్, థ్రాంబోఎంబోలిజం ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. అవన్నీ మొన్న లాస్ట్ క్లాసెస్ లో అయ్యాయి సార్. లోకల్ ఎనస్థీషియా, టాక్సిటీ, బ్లాక్స్ గురించి డిస్కస్ అయ్యాయి. అందుకని ఇంతవరకు ప్రెసైజ్ చేశాను సార్. Good morning, sir. Hello. Hello. హలో సార్, చెప్పండి సార్. న్యూమాటిక్ టార్నిక్ లోయర్ లిమ్ లో ఎంత ప్రెషర్ వరకు ఇన్ఫ్లేట్ చేయాలి? $70 to 300. 300 is correct. It is more than 100 centimeters over the systolic blood pressure. Actually, sir, I think lower limb it is 100 and upper limb అయితే 70 more than systolic అనుకుంటా సార్. Yes sir. Yes sir. What is the maximum duration you can keep a tourniquet for limb? 2 hours, sir. 90 minutes, sir. 2 hours. Upper limb 1.5 hours. $45 minutes కదా రమణ ప్రసాద్ గారు? Maximum duration, sir. అది 45 అయితే బెటర్ సార్. కార్డియో డిప్రెషన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి కదా? అవును సార్. What are the substances released when you deflate a tourniquet? Sir, may I start the class, sir? Okay. Then Yeah, we better. will. Better. Okay. So, good morning. I am Dr. Gayatri. So today I am going to discuss about specific considerations associated with orthopedic surgery. Today I am going to discuss regarding the positioning, bone cement implantation syndrome, pneumatic tonics, fat embolism, and deep vein thrombosis and thromboembolism. Coming to the positioning of patient, why positioning is important for orthopedic surgeries or any other surgery? Because it promotes proper alignment of the fractures and also patient. It causes minimal interference with circulation. It provides. డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందమ్మా, ఎక్కడ చెప్తున్నారు? సార్ నేను ల్యాప్టాప్ నుంచి ప్రెజెంట్ చేస్తున్నాను సార్. సార్ 1 minute సార్, డోర్ క్లోజ్ చేస్తాను సార్. 1 minute.
Sorry, sir. No problem. Thank you. So positioning provides proper alignment of the fracture. It also provides minimal interference with circulation. It provides protection of the skeletal and other neuromuscular structures. And it also provides optimum exposure to operative sites. And regarding the patient, it provides patient comfort and also safety. So regarding the positioning, first thing is regarding supine position. So in supine position, patient is placed on the backs, and we need to take care of the arms. If the arms are placed on arm boards, the arm extension should not extend more than 90 degrees. Arm is supinated facing the palm up, and proper padding should be placed under the elbow if we are able to place it. And if the arms are tucked besides the patient, we need to check for IV lines and SpOT probes. So these are the pressure points in the supine position. We need to take care of these pressure points by placing proper padding. And in a lateral position, we need to take care of the body alignment. First, we need to keep the neck in neutral position. Always we have to keep the axillary roll, and we need to keep the padding between the knees, as well as lateral aspect of the dependent leg. We have to keep padding, and the arms are positioned parallel to one another. Then between the arms also we have to keep the padding, and non-dependent arm also should be placed on the padded surface. These are the pressure points in lateral positions. And now coming to the prone position, with face down, head placement is of two types. Either we have to keep head straight forward or head turned. In case of head straight forward, if the patient is under general anesthesia, we need to check the ET tube placement and patency of the ET tube, as well as we have to take care of the bilateral eyes or ears for pressure points. And if the head is turned to one side, then we have to check the dependent eye or ear proper positioning and padding should be placed, and as well as ET tube placement should be checked. And sometimes there can be potential vascular occlusion. Then we have to take care of those things. And in case of prone position, arm placements, if the arms are tucked, then these arms are placed beside the patients, and proper position should be taken. If the arms are abducted, we have to see for any neck rotation or arm extension to avoid the brachial plexus injury, and elbow should be padded. And in prone position, we have to take care of the chest by placing the rolls, as well as iliac support should be given by using the padding under the iliac crest. This is first figure is head straight forward, and second one is head turn. And this is for laminectomy frame pressure points. And in some shoulder surgeries, beach chair position is used. And the fracture table is used for most of the lower extremity surgeries. So in this, traction should be maintained on the fracture extremity using the Watson-Jones table or fracture table. For this, manipulation for closure reduction and fixation and access to the fracture site for radiography in several brains is allowed. The ipsilateral arm is positioned on an arm board or sling without stretching the brachial plexus, and genitals should be protected in fracture table position. The second topic is bone cement implantation syndrome, sir. So what is a bone cement? Bone cement is methyl methacrylate, which is an acrylic bone cement used during most of the orthoplastic procedures. So what happens in bone cement syndrome is mixing polymerized methacrylate powder with liquid methacrylate monomer causes polymerization and cross-linking of the polymer chains, and this bone cement gets interdigitated within the interslices of the cancellous bone, and it fixes the prosthetic device to the bone.
So this is an exothermic reaction, and it allows the hardening of the cement and expansion against the prosthetic components, and it leads to intramedullary pressure more than 500 mm of mercury, which causes embolization of fat, bone marrow, cement, or air into the venous channels. And one more theory is that systemic absorption of the residual methyl methacrylate monomer leads to vasodilatation, and these reactions can lead to release of thromboplastin, which allows to platelet aggregation and microthrombus formation. So what happens in bone cement is patient can clinically present as hypoxia, hypotension, tachycardia, dysrhythmias, mental status changes like confusion, dyspnea, decreased end tidal carbon dioxide in GA patients, and right ventricular failure and cardiac arrest. The bone cement implantation syndrome can range from non-fulminant to fulminant stages. There is a grading regarding that. In grade 1, there is moderate hypoxia with SpO2 less than 94% and hypotension with systolic blood pressure fall more than 20%. In grade 2, severe hypoxia might happen with SpO2 less than 88% or a hypotension, that is fall in SpP more than 40%, or unexpected loss of consciousness can also be seen in grade 2. In grade 3, it is a fulminant type. There will be cardiovascular collapse requiring CPR. So, there are some surgical techniques to minimize the risk of bone cement implantation syndrome, which includes lavage of the femoral canal prior to cement insertion. And this lavage should be high pressure, high volume pulsatile lavage. And also the brushing and drying of the intramedullary canal of the femoral shaft before cementation. Creating a vent hole in the distal femur to depressurize the intramedullary canal, that is, which decreases the intramedullary pressure, can also minimize the risk of VCIS. Utilizing a bone vacuum technique, that is mixing cement in a vacuum and using a retrograde cement introduction, also leads to decreased risk of BCIS. Now coming to treatment strategies of bone cement implantation syndrome. Prior to cementing, the surgeon should inform the anesthetist that he is going to cement the prosthesis. And in that condition, we need to increase the FiO2. As well, we have to monitor and maintain the proper hydration. There is one point like cementless prosthesis. Cementless prosthesis is probably used in young patients, but not in old patients, because cementless implants are made of porous materials and it allows natural bone to grow into them. And for that, the active bone growth should be present, which is not available in the older patients. So we need to take care of those things. And the next topic is pneumatic tonic. Tonics are used to create the bloodless fields. And it is nothing but a pneumatic device consisting of an inflatable cuff connected to a compressed gas supply. The measurable and high pressure that such tourniquets can generate allow controlled arterial compression and disturb circulatory status. And there are so many effects regarding the tonic application. The local effects are the result of tissue ischemia distal to the inflated tonic and a combination of ischemia and compression of tissues beneath it. Probably the tonic inflation time should not exceed more than 2 hours. In case of prolonged inflation, it can lead to transient muscle dysfunction, rhabdomyolysis, and nerve injuries. So, regarding the muscle injury, inflation of the tourniquet leads to progressive decrease in PO2 and increase in PCO2 within the muscle cells, which can lead to decrease in the energy stores, that is decreased ATP and creatine phosphates, and it leads to increased anaerobic metabolism, increased lactate and increased PCO2, and which can lead to intracellular acidosis. Muscle fiber necrosis starts within 2 hours, and microvascular injury in muscles, if it happens if it exceeds more than 2 hours of duration. There is a syndrome called post-tonic syndrome.
It happens after the tourniquet release, because after the tourniquet release, it increases vascular permeability, which leads to interstitial and intracellular edema, and it leads to a swollen, pale, stiff limb with weakness, but no paralysis. Post-tonic syndrome can typically last for about 1 to 6 weeks. And coming to the effect on nerves, physiological conduction block is due to ischemia, which can get reversed after deflation, and it develops between 15 to 45 minutes after the cuff inflation. Coming to the one more effect of tonic is tonic paralysis on the nerves. It is because of direct mechanical compression of the nerves, but not due to ischemia. In tourniquet paralysis, large diameter nerve fibers are more susceptible to pressure than small diameter nerve fibers. Coming to the systemic effect of tonic, tonic inflation or tonic application, it increases systemic vascular resistance as well as circulating blood volume, which leads to increase in the systemic blood pressure and central venous pressure. On tonic deflation, what happens is post-ischemic reactive hyperemia occurs, as well as metabolites from the ischemic limb gets released into the systemic circulation, like lactate, PCO2, and everything gets increased. Coming to the respiratory effects, in case of general anesthesia, we can see that immediate increase in the EtCO2 after tonic deflation. And hematological effects are pain from surgery, and tonic itself leads to release of catecholamines, which leads to increase of platelet aggregation, which itself leads to hypercoagulable state. But there is no increased incidence of DVT in these conditions. On tonic deflation, there is a brief period of increased fibrinolytic activity with no increased bleeding. And there is a slight increase in potassium, lactate, and increased consumption of oxygen and carbon dioxide production after deflation, which can reach to normal stage within 30 minutes. Lower limb tourniquets are more prone to neural complications when compared to upper limb tourniquets. In lower limb tourniquets, sciatic nerve is most commonly affected. In upper limb, radial nerve is most commonly affected. And ischemia is less common cause for tourniquet paralysis when compared to mechanical pressure. Tonic pain is because of small unmyelinated fibers are more resistant to local anesthesia induced conduction block than larger myelinated fibers. Safe duration is determined by patient age, physical health, and integrity of the vascular supply to the limb. If duration of surgery exceeds the maximum safe inflation time, that is 2 hours, tonic should be deflated for a short period, that is 10 to 15 minutes, and then again the limb should be re-exsanguinated and the tonic should be applied. What are the advantages of pneumatic tonic? It eliminates the intraoperative bleeding, and as we discussed, these are the disadvantages, that is neurological effects, nerve paralysis, and nerve damage, rhabdomyolysis, and systemic effects of tonic inflation and deflation. Problems with inflation will be tonic pain. On sympathetic stimulation, it can lead to marked hypertension, tachycardia, and increased sweating, that is diaphoresis. And sometimes it can lead to arterial thromboembolism or pulmonary embolism. If prolonged for more than 2 hours, transient muscle dysfunction can lead to rhabdomyolysis and also permanent nerve damage. And folds or lines under tonic may cause bruising or pressure necrosis of the skin. And what are the problems with the deflation? One thing is that the tonic pain can be relieved after deflation of the tonic, and but there are some disadvantages. Increase in the blood level of PaCO2, lactate, potassium due to washout of the accumulated waste. And in spontaneously breathing patients, we can observe there is an increase in minute ventilation. Transient metabolic acidosis can be seen, and in some cases, core temperature decreases. How can we prevent tonic related complications? We can use wide low pressure cuff and apply the lowest pressure to prevent the bleeding, as well as limit the surgery to about 2 hours. Maximum time is about 2 hours. And for arm, we can give about 50 to 75 mm of mercury above the systolic, and for lower limb 75 to 100 mm above the systolic.
And while inflating, we can use Doppler guided tonic pleasure inflation, and adequate padding should be done. So now coming to fat embolism syndrome. It is a well-known complication of skeletal trauma and surgery involving the femoral medullary canal. It is nothing but a physiological response to fat within the systemic circulation. Most commonly associated with fractures of long bones and pelvics, and closed fractures are more prone to fat embolism syndrome than open fractures. And also the number of fractures, if there is more number of fractures are involved, then there will be more chances of fat embolism syndrome. Fat embolism syndrome is presents around 22% in all long bone fractures, and mortality rate is 10 to 20%. Presents within 72 hours, 24 to 72 hours is the time period, but it can present rarely between 12 hours to 2 weeks also. And most common presentation is triad of dyspnea, confusion, and petachia. Respiratory system is the first one that gets involved, and followed by neurological system, and then it is followed by skin involvement. There are two theories that can explain fat embolism syndrome. First one is the mechanical theory, and second one is the biochemical theory. In mechanical theory, what happens is after that trauma or fractures of the long bones, there is a disruption in the bone marrow and also intraosseous blood vessels. These veins are characterized by the fat from the veins will get disrupted, and the veins will rupture, which opens, and the negative venous pressure draws the free fat globules into the circulation. And in case of arthroplasty or during intramedullary instrumentation, intramedullary pressure increases, forcing fat into the veins. Once fat enters the circulation, it can create mechanical emboli and focal ischemia. And it enters the right heart, and pulmonary capillaries gets embolized. And there is one more theory regarding this, that is biochemical theory. And in biochemical theory, the bone marrow fat embolized to the lungs causes the focal release of generation of free fatty acids. Actually, it starts with generation of the free fatty acids, which can lead to toxic effects on the capillary alveolar membrane, and release of vasoactive amines and prostaglandins and pro-inflammatory cytokines such as tumor necrosis factor alpha, interleukin 1, interleukin 6, which can also lead to development of ARDS-like syndrome. And coming to the brain, disruption of the cerebral capillary membrane leads to cerebral edema. So there is a triad of presentation. Respiratory, it includes mild hypoxia, dyspnea, and sometimes respiratory failure and ARDS in about 10% of the patients, which is followed by neurological changes like confusion, agitation, stupor, and coma. Cutaneous involvement is the last one, which presents as petachia. It is the pathognomic features, and petachia is most commonly, petechial rash is the last to develop. It is because of the embolization of the small dermal capillaries, which leads to extravasation of the RBC, which can be seen in conjunctiva, oral mucous membrane, skin folds of the upper body of the upper body like neck and axilla. And it does not appear to be associated with any abnormality in the platelet function, appears within 36 hours. It is self-limiting condition and disappears completely in about 7 days. And coming to the hematological involvement, there can be thrombocytopenia or prolonged CT, and there can be persistent tachycardia and hypertension in case of serious involvement. And this is the pathophysiology showing fracture or trauma and intramedullary edema or any other insult, which leads to microvascular obstruction or increased lipase activity or intravascular prothrombic marrow contents and elevated tissue factor. So
And microvascular obstruction leads to pro-inflammatory cytokine release, like interleukin 1, 6, tumor necrosis factor alpha. Increase the lipo activity leads to free fatty acid production, which in turn increases pro-inflammatory cytokine release. Both of these will lead to local tissue swelling, increased vascular permeability, or hemorrhage. In lung, it expresses as acute respiratory distress syndrome. In brain, it causes focal neurological deficits or encephalopathy. And in the skin, it causes petechial rash. Intravascular prothrombotic marrow contents and elevated tissue factor leads to thrombin and fibrin generation, aggregation of platelets, consumption of coagulation products, which leads to DAC, thrombocytopenia, and anemia. So there are three types of diagnostic classifications for fat embolism syndrome. First one is Goods diagnosis of fat embolism syndrome. It includes major factors and minor factors. Major factors include respiratory insufficiency, that is PaO2 less than 60 mm of mercury, FaO2 0.4. Cerebral involvement includes altermentation or confusion. Third one is a petechial rash. Minor features include pyrexia, that is temperature more than 38.5 degrees centigrade, tachycardia, heart rate more than 110 beats per minute. Retinal changes. Retinal changes may include soft, fluffy retinal exudates with macular edema, commonly called as Purchase retinopathy, and some jaundice and renal changes like oliguria, like that. And laboratory features include fat microglobulinemia, anemia, thrombocytopenia, and high ESR. And there is one more index called Schonfield Index. At least a score of more than 5 required for the diagnosis of the fat embolism syndrome. It includes petechial rash with a score of 5, diffuse alveolar infiltrates with a score of 4, hypoxemia, that is PaO2 less than 70 mm of mercury at 100%. It includes score of 3, confusion with score of 1, fever more than 38 degrees centigrade with score of 1, heart rate more than 120 beats per minute with score of 1, respiratory rate with more than 30 with score of 1. And this is one more criteria, that is Lindy's criteria. It is mainly based on respiratory criteria. It includes sustained PaO2 less than 8 kilopascal, sustained PCO2 of more than 7.3 kilopascals, or pH of less than 7.3. Sustained respiratory rate, that is 35 breaths per minute despite sedation. It also includes dyspnea, tachycardia, and anxiety. So how to diagnose fat embolism syndrome under general anesthesia? There will be a decline in the end-tidal carbon dioxide, a decrease in the arterial oxygen saturation, and as well as rise in pulmonary artery pressures if there is proper monitoring. Coming to the UCC, ischemic appearing ST segment changes can be seen, and there will be right-sided heart strain will be seen in fat embolism syndrome. How can we prevent fat embolism syndrome? Early embolization of the fractures decreases the incidence of fat embolism syndrome, and the risk is further reduced by operating correction rather than conservative management. To limit the elevation in intraosseous pressure during procedure by venting a hole for drainage of the medullary cavity to decrease the extra intravasation of the intramedullary fat and other debris. Prophylactically, we need to early stabilization of the fracture. Supportive care includes respiratory care, that is oxygen therapy. If required, then for ARDS like condition, we have to provide continuous positive airway pressure ventilation. Invasive monitoring includes we have to provide volume status as well as proper inotropic support. In case of pulmonary arterial hypertension, we have to use vasodilators. And regarding the corticosteroids, there is a controversy, but it is advisable to use high-dose corticosteroids in high-risk patients to prevent fat embolism syndrome, mainly used in patients with long bone fractures or pelvic fractures, especially closed fractures. Methylprednisolone is given around 1.5 milligram per kilogram body weight intravenously every 8 hours for about 6 doses. So next topic is DVT and thromboembolism. One of the leading causes of morbidity and mortality after major orthopedic surgeries like total hip arthroplasty, total knee arthroplasty, hip and pelvic fracture surgeries. Incidence of DVT is 40 to 80% without prophylaxis. Incidence of pulmonary embolism is 20%.
and fatality rate can range from 1 to 3%. Major pathophysiological mechanism includes vitreous triad, that is venous. It's because of the venous status, hypercoagulable state, and endothelial damage. What are the risk factors for DVT? Obesity, elderly age, that is age more than 60 years, previous pulmonary embolism or a DVT event. In case of cancer patients, if the procedure lasting for more than 30 minutes, and use of tourniquet, lower extremity fractures, if the immobilization is prolonged, that is more than 4 days. Thrombophilia, mainly hereditary, for example, factor V Leiden mutation, are the most common causes for thrombosis risk. Based on the thrombosis risk, patients are classified into low risk, moderate risk, and high risk for venous thromboembolism. Low risk patients are young patients with no risk factors for venous thromboembolism, which require no need for prophylaxis. Moderate risk patients are patients with at least one risk factor, and pharmacological prophylaxis is preferred with or without mechanical prophylaxis. High-risk patients are patients with multiple risk factors. Pharmacological prophylaxis is preferred with mechanical prophylaxis in high-risk patients. So, pharmacological treatment include intermittent pneumatic compression and TED stockings, that is the thromboembolic deterrent stockings, or IVC filters in patients contraindicated for anticoagulation. And coming to the pharmacological prophylaxis, low molecular weight heparin, unfractionated heparin, fondaparinux can be used. Low molecular weight heparin is preferred to unfractionated heparin due to the ease of administration, as well as decreased incidence of DVT. And prophylactic doses suggested for medical patients with a creatinine clearance greater than 30 ml per minute with no extremes in the body weight. Platelet count should be monitored while inducing, because it can lead to development of the heparin-induced thrombocytopenia. Unfractionated heparin is preferred in patients with low GFR. And mechanical methods are used in patients with moderate to high risk for DVT with a high risk of bleeding. They include intermittent pneumatic compression, graduated compression stockings, and as well as venous foot pump. And DVT prophylaxis in patients undergoing orthopedic surgeries, mostly like major orthopedic surgeries like knee or hip surgeries. Patients who are undergoing total hip arthroplasty or total knee arthroplasty, low molecular weight heparin, apixaban, and rivaroxaban are used. And in patients in these patients, fondaparinux or unfractionated heparin or warfarin are contraindicated. In patients undergoing hip fracture surgery, low molecular weight heparin, unfractionated heparin, and fondaparinux are used for DVT prophylaxis. And low molecular weight heparin typically started 12 hours before and 12 hours after surgery. And the rest of the medications are typically started 12 hours post-operatively. At least 10 to 14 days should be given, and preferably 35 days from the day of the surgery. So, there ends my topic. Thank you. How do you prevent tonic pain in brachial plexus block by supraclavicular approach? Supraclavicular approach, brachial plexus blocks, tonic pain. Shall I tell you? Yes, sir. Please tell. Actually, you should block musculocutaneous now, sir. No. Sir. In supraclavicular branch, T2 is escaped. So you block the T2 segment by from
prominence of the shoulder to anterior axillary fold by a horizontal. Sir, can you explain some of details, sir? Okay. Hello? Sir, please explain once again, sir. I didn't get the point. How do we have to block, sir? Shoulder ఉంది కదా దాని టిప్ prominence of the shoulder నుంచి anterior axillary fold horizontal. Okay. T2 segment escapes మాట. Okay, sir. టోర్నికెట్స్ వాడుతున్నారు సార్ ఇంకా వాడుతున్నాం. సార్ రమేష్ సార్ వాడరు సార్. వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ యాక్చువల్గా నో టోర్నికే. Is there any role of steroids in preventing a bone cement syndrome? Sir, actually, we used to, here we will give hydrocortisone, sir. You also practice the same, but you have not mentioned that in your slides. Yes, sir, I didn't mention that. Actually, I didn't mention that, sir. But here we practice giving hydrocortisone while cementing, sir. Sir? అది వాళ్ళు అప్లై చేసే ముందు ఇస్తాం సార్ 100 mg. Good morning, sir. Sir, steroids and prophylaxis of fat embolism syndrome, are they justified, sir? Ante yeah, there are articles and all. Are they justified, sir? Adi నాకు doubt ఎప్పుడు. Ma'am, అది actually వరకు ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి కొన్ని ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి. Yeah, articles అది నేను చూసాను మేడం 2012 and before అవి ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి కరెక్ట్. అంటే అది ఇప్పుడు అవి స్టిల్ ఫాలోయింగ్ ఇట్, మనం ఫాలో అయితే అవ్వట్లేదు కదా. రాణి మ్యామ్, రామన్ ప్రసాద్ సార్, ఎనీ అదర్ సీనియర్స్ ప్లీజ్. మన చేతిలో ఏం ఆయుధం లేనప్పుడు గుడ్డిగా ఒక ఆయుధం అనుకుంటే ఆయుధం స్టీరాయిడ్. అంటే ప్రొఫైలాక్టిక్ గా అన్నారు కదా సార్. ఓహో, ట్రీట్మెంట్ గా ప్రొఫైలాక్టిక్ అని చెప్పి ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి సార్. ఈవెన్ మేడం కూడా స్లైడ్స్ లో మెన్షన్ చేసినట్టు ఉన్నారు. చేశారు. 1.5 milligrams per kg body weight she told for 6 hours. ఎంతమ్మా గాయత్రి? హలో మీరు చెప్పిన డోస్ ఎంత? 1.5 milligrams per kg for how many hours? 8 hours, sir. Every 8 hours for 6 doses. Gayatri, if you are logging in through 2 devices, please switch off one device. There is a lot of free sound coming in. Okay, sir. Okay.
టోనిక్ ఇక్కడ ఎక్కడెక్కడ వాడుతున్నారో ఎక్కడ వాడలేదు శ్రీకాంత్. Sir, only for knee replacement, sir. Other than that, ఏ ఆర్థో సర్జరీ కూడా నేను వాడరు రమేష్ సార్. ఓన్లీ ఫర్ నీ రీప్లేస్మెంట్ సార్ అంతే. అది కూడా సమ్వేర్ లైక్ సార్. అంటే గాజువాక అండ్ కేర్ హాస్పిటల్ అక్కడ ఏం వాడుతారని. మేము టూనికే వాడుతున్నాం సార్, న్యూమాటిక్ టూనికే. రేడియస్ అండ్ అలా ఫోర్ ఆర్మ్ కి వాడరు సార్. అంటే హ్యాండ్ కి యూజువలీ అవాయిడ్ చేస్తారు, బట్ లోయర్ లిమ్ సర్జరీస్ టీకేఆర్ కి వాడతారు. అండ్ ఫర్ ఫ్యూ టిబియా కి కూడా వాడతారు. ఇఫ్ దే సస్పెక్ట్ ఇట్ కెన్ బ్లీడ్ అట్లా దే యూస్. అప్పర్ లిమ్ సర్జరీస్ కి చాలా వరకు మినిమైజ్ చేసేసారు సార్ టోనిక్ వాడడం. ఓన్లీ ఫర్ టీకేఆర్, నో అదర్ సర్జరీ. What is the టోనికే వల్ల హలో సార్ చెప్తున్న టోనికే వల్ల రమణ ప్రసాద్ గారు అడుగుతున్నది కానివ్వండి సార్. పోస్ట్ ఆపరేటివ్ పెయిన్ రిలీఫ్ ఫర్ TKR, వాట్ యువర్ ప్రాక్టీసింగ్ శ్రీకాంత్? సార్ పోస్ట్ ఆఫ్ పెయిన్ రిలీఫ్ సార్, ఎపిడ్యూరల్ సార్, ఇంకా స్టిల్ ఎపిడ్యూరల్, బట్ లైక్ కొన్ని అంటే ఐడియల్లీ వీ కెన్ గివ్ దిస్ ఐప్యాక్ ఇవ్వచ్చు సార్. స్పైనల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఇట్ అండ్ స్పైనల్ వీ కెన్ గివ్ ఐప్యాక్. సో ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ బిట్వీన్ పాప్యులేటరీ ఆర్టరీ అండ్ నీ క్యాప్సూల్. Chaitanya is doing some blocks under ultrasound. Adductor canal block sir. Adductor canal blocks. Adductor canal block. Adductor. Yeah, no, అంటే ఐడియల్లీ ఓన్లీ అడక్టర్ కెనాల్ బ్లాక్ సరిపోదు సార్. అడక్టర్ కెనాల్ బ్లాక్ అండ్ ఐపాక్ కలిపి ఇవ్వాలి మన షరతులు వేయడనుకుంటా. ఐపాక్ అంటే శ్రీకాంత్, I don't know what is IPAC. Can you అదే చెప్పారు సార్. ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ బిట్వీన్ పాప్యులేటరీ ఆర్టరీ అండ్ నీ క్యాప్సూల్ సార్. పాప్యులేటరీ ఆర్టరీ అండ్ నీ క్యాప్. నీ క్యాప్సూల్ ఓకే. అది యాక్చువల్ గా శరత్ చాలా కేసులకి ఇచ్చాడు సార్ అక్కడ పెనాకిల్లో. ఐ థింక్ కిరణ్ మైట్ హావ్ ఆల్సో ప్రాక్టీస్. ఎపిడ్యూరల్ లో ఏమి ఇస్తున్నావు డ్రగ్? ఓపెన్ సార్. 0.5%? 0.2 సార్, అంత ధైర్యం లేదు. 0.2%. 0.5 నెవర్ యూస్ సార్ అసలు. ఎదర్ 0.75 ఫర్ అనస్థీషియా. ఇప్పుడు ఈ రోపిన్ హెవీ వచ్చాయి కదా సార్, అవి యూజ్ చేస్తున్నాం స్పైనల్ కి. ఇంకోటి ఫర్ పొజిషనింగ్ వర్సెస్ యాక్చువల్లీ ఒక క్లాస్ అరవింద్ చెప్పాడు, పెరికాప్సులర్ నర్వ్ గ్రూప్ బ్లాక్ అని ఫర్ హిప్ సర్జరీస్ దట్ కెన్ సాల్వ్ యాక్చువల్లీ a lot of problems. Actually Arvind given that in two cases I think. There are some classes and article also. So pericapsular nerve group block for hip surgeries. Actually hip surgeries, hip fractures loni, proximal femur fractures loni positioning difficulty ఉంటుంది కదా, that's actually good solution. మళ్ళీ ఒకసారి ఆర్టికల్ I will ask Arvind to share that article. So one more thing, especially for lower limb, sir, we used to give facial yaka block and then shift the case. And the position comfort gurinchi, this we used to follow, sir. And second thing is preferred, what is the steroid which can be used, sir? Methylprednisolone. Sir? Methylprednisolone, huh? Methylpred, sir. And a normal day-to-day practice, how many are using methylpred when you are putting bone cement, sir?
We are using only hydrocortisone, but preferred you asked, no? Yes, sir. We are And not the role using of- నువ్వు కూడా వాడవుగా నో sir? స్టెరాయిడ్. నువ్వు ఇచ్చావు ఎప్పుడైనా? నేనైతే ఇప్పుడు ఇవ్వలేదు. Yes, sir. దీనికా హైడ్రోకార్టిసోన్ ఆర్ మెథడ్ ఏమండి ఇప్పుడు Hydrocortisone పూర్వకాలం ఇచ్చాను సార్, నుంచి నేను Plexus బ్లడ్ ఇచ్చే ఇచ్చాను. ముందు కాదు, ఒక నిమిషం ఓంకార్. సార్ చెప్పండి సార్. Many years back, before starting blood, before giving bone, all these things used to be given. Now I don't believe that we should give steroids before starting. Yes sir, exactly. Sir, Only problem comes, we should think about this. You have to prevent with only the mainly of fluid management. but even now in many centers, sir, whenever they are putting bone suet, there is still a practice of giving steroid dose is going on. And I think many of us are following. Many of the things are unlearning is a very tough thing in the life, Omkar. Because we only feel nothing will happen. Okay, give, that is the main set. Why should we give is the issue? Because even when I was in PG starting, that time we used to give steroid before starting the blood. But how many of us are still now giving? Because you need to change practices as per the evidence. There is like a proverb, Omkar, even 1 lakh lemmings can be wrong. So we have to change. Was sir, because bone cement it will be continuously in place, no sir. So if you are giving any steroid cover, for how long you have to give steroid cover after placing bone cement? నువ్వు తప్పు చేయొద్దు అంటే ఎంతకాలం చేయమంటారని అడుగుతున్నాను. అలా కాదు. Let me clarify from the Raman Prasad garu. ఆయన ఎందుకు స్టీరాయిడ్స్ ఇస్తున్నారు? సార్ మీరు చెప్పిందే సార్, ఆ పాత అలవాట్లు అంతే. సార్ మామూలుగా ఇప్పుడు మీరు రీజన్ స్టీరాయిడ్ ఎందుకు మనం ఇవ్వడం అంటే రీజన్ ఏంటి? ఈజ్ ఇట్ టు సప్రెస్ ది ఫారెన్ బాడీ రియాక్షన్. ఎందుకంటే మనం ఫారెన్ బాడీ రియాక్షన్ వస్తే మనకు వచ్చేది మెయిన్ హైపర్ టెన్షనే కదా. అవును సార్. దానికి మనం అర్లీగా ఇప్పుడు when the blood pressure is falling కాకుండా ముందుగానే if you load him desaturation కూడా అవ్వచ్చు కదా సార్. So Chaitanya, you think that better to give steroid? నువ్వు ఇస్తున్నావు? I don't think, but just discussion కాబట్టి చెప్పాను అంటే. నాకు అర్థమైంది. నేను ఎందుకు అడుగుతున్నాను అంటే desaturation because of the low volume in the peripheries. Is it desaturation because of the lung problem or carrying capacity? What is the problem of the desaturation at the time? The desaturation reason should be there kadamma. Yes sir. What could be the ఇన్ఫ్లమేషన్ తీసుకోవడమా సార్? బోన్ సిమెంట్ లో ఎక్యూట్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ప్రివెంట్ చేయడానికి ఇచ్చినట్టు కాదు సార్. I don't know. I'm asking the question. For the people who are doing. రేషనల్ ఏంటంటే ఎక్యూట్ ఇన్ఫ్లమేషన్ సడన్ గా రిలీజ్ అయ్యే ఇన్ఫ్లమేటరీ మీడియేట్ సర్చ్ ఆపడానికి స్టామ్ ఆపడానికి కోసమే మనం స్టెరాయిడ్ ప్రివెంటివ్ గా ఇస్తాం సార్. యాక్చువల్లీ నాకు పీజీలో టీచ్ చేసిన ప్రకారం అండ్ స్టిల్ వీఆర్ ప్రాక్టీసింగ్. అదే నేను చెప్పేది. ఈజ్ ఇట్ రైట్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం? బికాస్ నో బడీ ఈస్ గివింగ్ అని కొంతమంది చెప్తున్నారు కదా, అందుకే అడుగుతున్నా నేను. సార్ I think prevention is better than cure. This is the concept which are using and we are giving steroids, sir. Omkar. Day to day practice also, sir. అంటే బయట ఫ్రీలాన్సింగ్ లో కూడా we directly give steroid hydrocortisone, sir. Omkar, what I'm trying to say is nothing. I have also learned the same thing. I am not different. నేను కూడా నీలాగే నేర్చుకున్నాను. కానీ మనం మారాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా అదొకటే చెప్పండి. ఎందుకంటే నేను నేర్చుకున్నాను, చేశాను, పెట్టాను క్వశ్చన్ కాదు. మాకు అలా నేర్పించారు కదా. పుస్తకంలో అలా ఉందా లేదా ఇప్పుడు చెప్పండి అని నేను అడిగేది. ఇప్పుడు రీసెంట్ కరెంట్ ఎవిడెన్స్ లో స్టెరాయిడ్ లేదు సార్. యాక్చువల్లీ లేదు. అంటే ఏంటి, మనం నేర్చుకునేది కరెక్ట్ అయిపోదు కదా. రీసెంట్ ఎవిడెన్సెస్ లో లేదు సార్, జస్ట్ ప్రాక్టీస్ లోనే. And also there is no evidence that you are actually preventing it. So prevention is better than cure అన్నావు కదా, అందుకే చెప్తున్నాను. There is no actual evidence that you are preventing it. కాదు కదా, అది బెటర్ దెన్ క్యూర్ అనే తప్పు సెంటెన్స్ అది ఓంకార్. దీనికి సరిపోదు, నువ్వు చెప్పిన సెంటెన్స్ దీనికి సరిపోదు. I mean వచ్చినప్పుడు మాత్రం డెఫినెట్ గా ఇస్తారు కదా సార్, దానికని ఒప్పుకుంటారు కదా.
వచ్చినప్పుడు ఇవ్వడం గురించి మాట్లాడలేదు ఓంకార్, నేను రాకుండా ఆపాలి లేదంటే వస్తే steroids should be avoided. I understand that, but theoretically it's correct, but practically when we are implementing. లేదు ఓంకార్, ఒక విషయం చెప్తాను. అంటే ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ, ఐఎమ్ నాట్ ఆర్గ్యూయింగ్ విత్ యూ, ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్. నేర్చుకున్నప్పుడు ప్రతి పేషెంట్ దేర్ ఆర్ 3 types ఆఫ్ పీపుల్ వర్క్ ఇన్ అనస్థీషియా ప్రాక్టీస్ లో. ఒకటేంటి, స్పైనల్ ఇచ్చిన వెంటనే ఒక 15 నిమిషాలు చాలా కాన్సన్ట్రేటెడ్ గా ఎక్కడ దాకా వస్తుంది కూర్చొని చూసి ఐడెంటిఫై చేసి ప్రివెంటివ్ గా బాగా ఫ్లూయిడ్ ఇచ్చి బాగా కష్టపడి 15 నిమిషాలు 20 నిమిషాలు ఫిక్స్ అయ్యేంత వరకు డ్రగ్ చూసేది ఒక టైపు. రెండో టైప్ ఏంటంటే బీపీ వచ్చిన వెంటనే డ్రగ్ ఇచ్చేసి వెంటనే ఫినైలెఫ్రిన్ లేదంటే మెఫెంటమిన్ ఇవన్నీ ఇచ్చేసి కంట్రోల్ చేయడం ఒక పద్ధతి. మూడో పద్ధతి ఏంటంటే సింపుల్ గా స్పైనల్ ఇచ్చేయడం, ఆ 500 ml సెట్ లో కొంచెం డ్రగ్ కలిపేయడం, వెళ్ళి బయట నవలు చదువుకోవడం. 3 రకాలు ఉన్నారు మనకి. No, 3 types of people we have in our team also. మన దగ్గరే ఉన్నారు, ఎక్కడో అక్కర్లేదు, బికాస్ వీఆర్ మోర్ నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ కాబట్టి. సో వాట్ ఈస్ కరెక్ట్ అనేది ఇక్కడ డిస్కషన్ మనకి. ఇప్పుడు నేను ముందుగా డ్రగ్ ముందుగానే ఒక 1 లీటర్ NBM క్యాల్కులేట్ చేసుకొని, ఫ్లూయిడ్ క్యాల్కులేట్ చేసుకొని, వాడు కార్డియాక్ స్టేటస్ చూసుకొని, కిడ్నీ స్టేటస్ చూసుకొని, ఫ్లూయిడ్ ఇచ్చేసి ఏమి హైపర్టెన్షన్ రాకుండా చూడడం, 90 వరకు యాక్సెప్ట్ చేయడం ఒక పద్ధతి. లేదు, ఇలా అన్ని పద్ధతులు నడుస్తున్నాయి కదా ప్రెసెంట్ గా. సో వాట్ ద డిస్కషన్ ఈజ్. లేకపోతే మనం ఎందుకు ఇంతమంది కలవాలి, ఎందుకు ఇంతమంది మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలి? మనం కరెక్టా తప్పని ఒకళ్ళు ఆర్గ్యూ చేసుకోవడం కోసం కాదు, అండ్ నువ్వు తప్పు నేను తప్పు కాదు. ఐ మే బి రాంగ్ ఆల్ ద టైమ్, నథింగ్ రాంగ్. ఐ వుడ్ లైక్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ the fresh people who are being passed out from DNB and the passed out from MD, because their new practices and new things may be better, always better. Ante tappa nenu nothing to question anybody, because I have learned the same way how you people have learned. There is no different from me. No, this is actually, sir, actually నేను పీజీ చేసి 12 years అవుతుంది. 2010 లో మాకు కామేశ్వర గారు చెప్పింది ఇది సార్. సో అట్ దట్ టైమ్ దర్ ఇస్ ఎవిడెన్స్ టు ఫర్ దిస్ వన్. అండ్ కామేశ్వర గారు రెగ్యులర్ అప్డేట్ అవుతాడు, చెప్తాడు. అందరూ హెచ్పి అప్డేట్ అవ్వాలని లేదు కదా. నేను అదే అంటాను సార్. అంటే ఈవెన్ 12 years బిఫోర్ దిస్ వాజ్ నాట్ ద ప్రాక్టీస్, అండ్ హీ హాస్ బీన్ ప్రాక్టీసింగ్ సిన్స్ మోర్ దాన్ 30 years అప్పటికే. సో అంటే ఐ మీన్ లైక్ ఓల్డ్ బిలీఫ్స్ అవి అంటే సైన్స్ ఈజ్ ఆబ్వియస్లీ ఎవర్ ఎవాల్వింగ్ కదా సార్. వీ హ్యావ్ టు అడాప్ట్ టు ద చేంజెస్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు బెనిఫిట్ ద పేషెంట్. సో అది లేనప్పుడు దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ అసలు యాక్చువల్గా. సో బోత్ రిలీజియన్ అండ్ సైన్స్ ఆర్ సేమ్. అప్పుడు రాముడు దేవుడు అంటే రాముడు దేవుడు అని 10,000 సంవత్సరాల నుంచి నమ్ముతున్నాం, బట్ ఇది సైన్స్ అలా కాదు కదా, 10 రోజులకే మారుతాయి. Srikanth, I have one more question. Yes, sir. If the patient is contraindicated for AK amputation for both spinal and general, how you approach the patient? How you give anesthesia? So no patient is contraindicated for general. General and spinal. Sir, ante first of all, AK amputation. No sir, ante I like more obviously regional, but like ee concept kuda ma guruji nerpinchinde sir. So he says that the patient is not fit for either spinal anesthesia or general anesthesia అనే కాన్సెప్టే రాంగ్ అంటారు సార్ ఆయన. Wrong, exactly. So patient is fit for anesthesia, not fit for anesthesia. Only two things are there. So you cannot anticipate always like spinal లోనే నువ్వు కేసు చేసేస్తాను నువ్వెంత కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నా, ఇట్స్ నాట్ ఆల్వేస్ ద సేమ్. So I 100% agree with you, Srikanth. Yes sir, exactly. Yes sir, అందుకని I mean like based on the surgery we go for peripheral individual nerve blockade or plexus blockade. Yes, grading మారుతుంది అంతే. What nerves you will block? What nerves you will block for AK amputation? AK amputation ఇంకా plexus block చేసుకోవడమే సార్ ఐడియల్ గా. We'll go ahead with both the lumbar plexus and sacral plexus blocks sir. 3-in-1 బ్లాక్ పనికిరాదా? చాలా కష్టం సార్ ఫర్ అనస్థీషియా. కాదు, you can block sciatic and femoral and go for AK amputation. We can actually do that sir, but దాని మీద కూడా like we can get patchy sir. Plexus blockade ఎప్పుడు ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా ఐడియల్ సార్ అది. lumbar plexus and sacral plexus blockade. If you don't have the ultrasound, no, what you will do? సార్ ల్యాండ్ మార్క్ గైడెడ్ కూడా చక్కగా శివకుమార్ సింగ్ గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సార్ NBFM లోనే. We can go happily landmark guided lumbar and sacral plexus blocks also. There is no need of ultrasound. Basic ga NBFMs ani conduct chestuntaru sir, nerve block for masses ani. So they are actually aimed at only landmark guided sir.
nerve block for masses, sir. Last one Masses, was last conducted time. in Hyderabad. హైదరాబాద్ లాస్ట్ టైం. అంతకు ముందు లూధియానాలో అయింది. దే ఒకటి డోంట్ యూస్ వైజాగ్ లో అల్ట్రాసౌండ్. కండక్ట్ చేయి బాబు. మాట్లాడించారు సార్. సో దే ఆర్ ఓన్లీ aimed at landmark guided only, sir. No ultrasound, no stimulator, only landmark guided. So we can give, sir, actually lumbar plexus and sacral plexus landmark guided also. So that's What is the ortho percentage actually. of failures in landmark guided and ultrasound guided? Sorry, I think Sir, for everything there is a failure, sir. Always everything is a learning curve only. అంతే. But just ultrasound, the precision increases, and also the like సేఫ్టీ ఇంక్రీజ్. nerve injuries and vascular injuries incidence తక్కువ ఉంటుంది సార్ డెఫినెట్ గా. అంటే ఇప్పుడు ఇంటర్స్కెలిన్స్ అవి ఇస్తున్నప్పుడు పాసిబిలిటీ ఆఫ్ పంక్చరింగ్ వెర్టిబ్రల్ ఆర్టరీస్ అప్లై అన్నట్టు ఆల్ దిస్ మినిమైజ్. అల్ట్రాసౌండ్ తో I think the major advantage is that one, sir. And the second one is if you are actually practicing more frequently, like Omkar is doing, Sarath is doing, Kiran is doing more and more ultrasound guided blocks. Even నేను కూడా అన్ని చేయను యాక్చువల్ గా. వాళ్ళు they are doing more. I mean, like we are getting proximal to more nearer to nerve. Doses కూడా తగ్గించవచ్చు కదా సార్. Actually we can decrease the local anesthetic dosage also. So exactly on target 15 ml సరిపోతుంది సుప్రాక్లావికులర్ బ్లాక్ కి ఐడియల్ గా. 5 ml అల్నార్ పాకెట్ లో ఇస్తాము. దట్ ఈస్ హౌ యాక్చువల్లీ ఐ గివ్. 10 ml రిమైనింగ్ ప్లెక్సస్ దగ్గర ఇస్తాము. యాక్చువల్లీ దేర్ ఆర్ సమ్ స్టడీస్ బై ప్రోస్ ఇన్ అల్ట్రాసౌండ్ లైక్ వాళ్ళు చెప్పే దే ఆర్ యూజింగ్ యాజ్ లిటిల్ యాజ్ 8 ml ఇస్ ఆల్సో యాక్చువల్లీ సఫిషియంట్ అంటారు. మనకంత టాలెంట్ లేదు కానీ అట్లీస్ట్ 15 ml తో వీఆర్ గెటింగ్ గుడ్ బ్లాకెడ్. దట్స్ ద అడ్వాంటేజ్ ఐ ఫీల్ సార్. ఎందుకంటే మన గాయత్రి అంటే ఈ రాజాం గాయత్రి కాదు. about no blocks experts and ఎక్స్పర్ట్స్ ఏం లేదు సార్. ఇంకా నాకంటే ఎక్స్పర్ట్స్ చాలా మంది ఉన్నారు గ్రూప్ లోని. మన శరత్ కిరణ్ అసలు ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఇస్తాడు సార్ బ్లాగ్స్. కిరణ్ చాలా బాగా ఇస్తాడు. వర్క్షాప్ వైజాగ్ లో. సార్ అప్పర్ లిమ్స్ అయితే ఓకే సార్. లోవర్ లిమ్ మేము ఇక్కడ మా సర్జన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయనివ్వట్లేదు. అప్పర్ లిమ్స్ అయితే అన్ని ఇస్తున్నాం సార్. ఏం లేదు, నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే ముందుగా ప్రాక్టీస్ చేసి తర్వాత అనస్థీషియా ఇస్తాను సెడేషన్ కొట్టేసి అని చెప్పడమే సార్. బోన్ సిమెంట్ కూడా నేనైతే అంతే చేస్తాను సార్. సర్జన్ అయితే చాలా అంటే వాళ్ళు పెట్టేటప్పుడు బోన్ సిమెంట్ పెట్టేటప్పుడు స్టెరాయిడ్ అంటారు సార్. నేనైతే చాలా సార్లు ఇవ్వను సార్. మహా అయితే బీపీ డ్రాప్ అవుతుంది సార్. నీకు అర్థం అవ్వట్లేదు. నువ్వు ఇవ్వకుండా ఒక 50 కేసులు చెయ్యి, చూడు తెలుస్తుంది కదా. యాక్చువల్ గా నేను ఇచ్చిన కేసుకి అయితే బోన్ సిమెంట్ ఇవ్వను. ఇది బోన్ సిమెంట్ కేసుకి నేను స్టెరాయిడ్ ఇవ్వలేదు సార్. కానీ మహా అయితే బీపీ డ్రాప్ అవుతుంది సార్. టెర్మిన్ ఒక డోస్ కి సెట్ అయిపోతుంది సార్. ఏ ఒక డోస్ కి? మెఫెంటర్మిన్ సార్. ఓకే. ఇంకా యాక్సిలరీ బ్లాక్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇది మన టానిక్ పెయిన్ కోసం మీడియం క్యూటెన్స్ నర్వ్ అల్ట్రాసౌండ్ గైడెడ్ గా బ్లాక్ చేస్తే ఈవెన్ టానిక్ పెయిన్ కూడా ఉండదు సార్. కానీ యాక్చువల్ టార్నికేస్ ఇప్పుడు యూజ్ చేయట్లేదు సార్. యాక్చువల్ అప్పర్ లిమ్ సర్జరీస్ కి ఎవరు యూజ్ చేయట్లేదు సార్. అది మీడియల్ క్యూటేనియస్ నర్వ్ ఎలా బ్లాక్ చేస్తారు సార్? అల్ట్రాసౌండ్ గైడెడ్ గా సార్. ల్యాండ్ మార్క్ ఎక్కడ? ల్యాండ్ మార్క్ సార్ కరెక్ట్ మజిల్ సెంటర్ లో ఒక స్టార్ షేప్ లో ఉంటుంది సార్. యాక్సిలరీ బ్లాక్ చేసేటప్పుడు కనిపిస్తుంది. యాక్సిలరీ నర్వ్ బ్లాక్ చేసేటప్పుడు కనిపిస్తుంది సార్. అది ఏ మజిల్ సార్? సార్ నేను ఎగ్జాక్ట్ పేరు మర్చిపోయాను. నేను మీకు పెడతాను సార్. నేను ఓకే సార్. సార్ ఐడియల్లీ బ్లైండ్ గా అయితే ఫ్రమ్ డెల్టాయిడ్ ఇన్సర్షన్ నుంచి అలాగా మీడియల్ టువర్డ్స్ యాక్సిలా ఒక లైన్ లాగా ఇస్తాం సార్ ఫర్ టార్నికెట్ బ్లాక్. ఇఫ్ నాట్ అల్ట్రాసౌండ్. యాక్చువల్ గా ఇన్ఫిల్ట్రేట్ చేస్తాం ఆ లెవెల్లో. ఇన్ఫిల్ట్రేట్ చేస్తే టానిక్ పెయిన్ తగ్గుతుంది అంటారు. యాక్చువల్ అల్ట్రాసౌండ్ గైడెడ్ కూడా ఇవ్వచ్చు. దానికి ఎంత వాల్యూమ్ ఇస్తారు సార్? 7-8 ml సార్. 7 or 8 ml. 7 or 8. కాన్సంట్రేషన్ సార్? సో రొటీన్ కాన్సంట్రేషన్. అంటే ఓవరాల్ సర్జరీ కదా సార్. అంటే మరి టాక్సిటీ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారేమో. ఓన్లీ పెయిన్ కోసం కదా ఓంకార్. పెయిన్ కోసమే యాక్చువల్లీ మేము యూజ్ చేసేదంతా అల్ట్రాసౌండ్ గైడెడ్ సార్. తక్కువ వాల్యూమ్ యూజ్ చేస్తాం. రెండు ఒకేసారి ఇస్తాము.
అంటే దీనికి ఇప్పుడు మనం ఒక 20 ml అంటే అల్ట్రాసౌండ్ వాటర్ కాబట్టి మీరు 15 12 కట్టడం చేసుకుంటారు. బట్ మామూలుగా ఏంటంటే పర్సన్ కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గించేస్తాం సార్ టార్నికెట్ ఇచ్చే బ్లాక్ కి. రెగ్యులర్ గా వాడే కాన్సన్ట్రేషన్స్ వాడం, దాన్ని 50% 70% డైల్యూట్ చేసి బ్లైండ్ గా ఇస్తాం సార్. ఐ మీన్ చెప్పిన ఏరియాస్ లో. సార్ మీరు బ్లాక్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏ డ్రగ్స్ వాడతారు సార్? సార్ ఏ డ్రగ్స్ యూజ్ చేస్తారు మీరు బ్లాక్ ఇచ్చేటప్పుడు? లాక్సికార్డ్ అనాలిన్ సార్. సో మేము యాక్చువల్ అడిషనల్ గా రోపిన్ కూడా యూజ్ చేస్తాం సార్. 3 డిఫరెంట్ డ్రగ్స్ డైల్యూటెడ్ డోసెస్ లో యూజ్ చేస్తాం. కొన్ని బుపివికెన్ అయితే మేము ఎప్పుడు 0.25% యూజ్ చేస్తాం. అదే సార్ మాక్సిమం అదే 50-50 డైల్యూట్ చేస్తాం కాబట్టి మోస్ట్లీ 0.25 ఇచ్చిన వేరే దాంట్లో కలిపితే 50% అయిపోద్ది కదా కిరణ్. ఓవరాల్ డైల్యూషన్ తగ్గిపోయింది కదా. అదే 0.25% బుపివికెన్ డైరెక్ట్ గా ఇస్తారా, మిక్స్ చేస్తారు? డైరెక్ట్ గా ఇస్తాం సార్, దేంతో మిక్స్ చేయం సార్. దేంతో డైల్యూట్ చేయరు? దేంతో డైల్యూట్ చేయం సార్. ఎస్పెషల్లీ మేము అంటే ఇంటర్స్కెల్ క్లావికల్ సర్జరీ చేసేటప్పుడు సూపర్ఫిషియల్ సర్వైకల్ ప్లెక్సస్ బ్లాక్ చేయడానికి సపరేట్ గా యూజ్ చేసేటప్పుడు సపరేట్ గానే ఇస్తాం సార్. అది ఏ డ్రగ్ తో కూడా మిక్స్ చేయం, ఆ లొకేషన్ లో కూడా వేరే డ్రగ్ కూడా ఇవ్వం. అప్పుడు డోసేజ్ ప్రాబ్లం ఉండదా కిరణ్? టాక్సిక్ లిమిట్ దాటి అయితే ఏమి ఇవ్వట్లేదు సార్. అంటే డ్రగ్ డోసేజ్ కాంప్లికేషన్ ఉండదా? డోస్ ఎంత ఇస్తాం అనేది? లేదు సార్, ఎప్పుడు రాలేదు సార్. అంటే క్యాలిక్యులేట్ డోసు సార్ క్యాలిక్యులేట్ యాక్చువల్ గా పేషెంట్ కి యాక్చువల్ మనం 10 to 12 ml ఇవ్వచ్చు సార్ ఐడియల్ గా అయితే 0.5% బుపివికెన్, కానీ మేము 5 ml యూజ్ చేస్తాం సార్. సో ఆటోమేటిక్ ఏం ప్రాబ్లం లేదు కదా సార్. ఇప్పుడు కాంప్లికేషన్ అయితే రాలేదు. యు ఆర్ విత్ ఇన్ ద డోస్ ఉన్నప్పుడు కాంప్లికేషన్ ఎందుకు వస్తాయి? రాదు సార్. అవును సార్. చాలా బాగుంది క్లాస్ డాక్టర్ గాయత్రి. గాయత్రి ఉండట్లేదు. ప్రాక్టీస్ చేసే థింగ్స్ కదా సార్ ఇవి. ఆ రెగ్యులర్ గా ప్రాక్టీస్ చేసే థింగ్స్ కదా, కొంచెం క్లాస్ ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది. డే ప్రతి చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ కిరణ్ అండ్ శ్రీకాంత్.